was zum Kommentieren da ist, wahrscheinlich. Aber für die Leute, die vielleicht noch nie ein Video gesehen haben von ihm, will ich einfach nur mal die wunderbare Welt. Warte, lass mich hier kurz rüber. Die wunderbare Welt des Kyle Bosman euch näher bringen. Falls ihr noch nichts von diesem wunderbaren Mann jemals gesehen haben solltet, dann hoffe ich jetzt, eure Welt bereichern zu können. Das Beste, was das alte Game Trailers Team jemals hervorgebracht hat. Ich finde es wunderbar, dass er mit seinem aktuellen Delayed Input Format eigentlich das so ein bisschen vorführt, was er damals mit Final Bosman gemacht hat, falls Leute das nicht kennen. Wie gesagt, Kanal, der ehrlich gesagt zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich meine, die Fanbase ist da, sagen wir so. Ich glaube, sein Patreon ist gut genug. Das Ganze hier ging jetzt über die State of Play. Ich kann nur mal sagen, es ist falls ihr noch nie Sachen von ihm gesehen habt, das ist so eine etwas andere Form der Berichterstattung. Ich glaube, das fasst es so ganz gut zusammen. Lass noch mal kurz gucken, ob die Audio am Anfang stimmt. Ich mache auch mal die Untertitel ein. He dies right now. Ich glaube, so ist ganz gut. So earlier this evening, Get ready. Sony put on a state of play. What is a state of play, you might ask? It's this. State of Play returns, and we've got some great PlayStation updates to share with you today. And thanks to Capcom for kicking it off with Resident Evil 4, coming to PS5 with PlayStation VR2 content also in development. It's the kind of thing I like. I hate using their nomenclature, their branding. It's a video showcase. The thing is, Sony has different kinds of video showcases. State of Play is usually more casual. A PlayStation showcase is usually this thing, where Jim Ryan comes in and just reads a bunch of words he doesn't believe off of a teleprompter. We always love the opportunity to speak directly with our community. So today's thing being announced less than a week ago and premiering now this week before the big E3 type shows. Interesting timing. Was it coincidental? Is this going to be a big deal? Is this going to be a little deal? We didn't know coming into it, and then it turns out it's a big deal. It was a big deal. 3 of what I consider the biggest trailers of the year happened during this low-key, non-E3 state of play. Those being Resident Evil 4, Street Fighter 6, and Final Fantasy 16. So Resident Evil 4, okay, these are my 3 most exciting trailers. This is actually not a good trailer. Structurally, functionally. If you've never played Resident Evil 4, there's not a lot going on here for you. I don't know which scene sticks out to you as something you've never seen before and something you're truly intrigued by. But this trailer did something very interesting that I don't know if I've ever seen before. Das ist aber auch das, was ich mir bei den Trailer gedacht habe. Wenn du halt wirklich keine Ahnung hast, was Resi 4 ist, warum sollte dich der einzige Grund, warum du Hype auf diesen Trailer sein solltest, ist, du kennst die alten, also die vorigen Resident Evil Remakes und hast von Resident Evil 4 gehört. Und weißt, Resident Evil 4 ist dieses ganz große Ding und jetzt gibt's ein Remake und ich bin darauf gespannt, weil es irgendwie das nochmal ist. Weil, ich meine, du erkennst auch nur, dass es Resident Evil 4 ist, wenn dir das Spiel am Ende nicht sagen würde, das ist Resident Evil 4, du musst das schon ein bisschen besser kennen, habe ich das Gefühl. Weil das Einzige, wenn du, glaube ich, Resident Evil 4 nicht gespielt hast oder vielleicht auch nicht gut kennst, was aus dem Trailer würde dir exakt sagen, dass es Teil 4 ist? So, wenn du die Anfangssequenz nicht so ein bisschen verinnerlicht hast mit der Pose von Leon, du musst das Layout von dem Dorf eigentlich gut kennen, damit du das da auch direkt wiedererkennst. Das ist wirklich mehr dieser Ankündigungstrailer gewesen. Deswegen, ich bin auch von dem Das Golem hatte das ja auch gesagt auf Twitter, dass das nur so ein schneller Ankündigungstrailer ist und dass wir einen richtigen Gameplay-Trailer wahrscheinlich bei den Game Awards sehen werden. Also von daher war es auch nur noch mal wahrscheinlich so dieses, okay, PlayStation, ihr habt so Zeitexklusivität für das Spiel scheinbar, deswegen kündigen wir das bei euch jetzt noch schnell an.
Aber der große, richtige Gameplay-Trailer, das soll auch schön bei den Game Awards sein, wo wir uns Zeit lassen können, wo richtig schön so ein bisschen darauf eingegangen werden kann. Deswegen, ja. Ich verstehe nicht, warum RE4-Fans aufs Remake so gespannt sind. Das Spiel sieht doch komplett anders aus. Ich glaube, also nicht gespannt. Man darf nirgendwo auf Französisch schreiben. Wenn du hier auf Französisch schreibst, dann wirst du gebannt in dem Stream. Die es ist, glaube ich, eher dieses gespannt wegen, weil mit allen Resi 4-Fans aus meiner Umgebung, mit denen ich gesprochen habe, wir sind eigentlich so gefühlt alle einer Meinung, wo es so, okay, das Spiel braucht kein Remake. Wenn es ein Remake ist, dann ist es gut, dass es was komplett anderes macht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es dann aber trotzdem so, okay, es versucht ernst zu machen. Und wenn es dann aber trotzdem Gameplay-mäßig das überhaupt nicht hinbekommt, dann kann es trotzdem nicht funktionieren. Und wie gut kann das denn überhaupt noch zusammenpassen? Und dann drehst du dich halt permanent im Kreis. Es ist halt mehr dieses, wir müssen Gameplay sehen. Das ist das Wichtigste. Wenn du Gameplay siehst, dann kannst du anhand dessen nochmal triftigere Aussagen tätigen. Das ist so das ganz Wichtige, was wir als nächstes brauchen. Französisch schreiben, Permaban, pretty much. Pretty much. Die einzige Ausnahme sind Final Fantasy 14 Namen. It started off, the very first thing you see is the game's release date. The release date das war schon crazy, at the end of ja. the trailer. And for the record, they did that too. But that's why this whole trailer is sort of tailor-made to this particular announcement. Because one, it's inherently less exciting for there to be a Resident Evil 4 remake. Resident Evil 4 is the 3D Resident Evil that created, or at least popularized, the third-person camera perspective we still use to this day. It's not as much of a leap as, you know, Resident Evil 2 or 3. So it's inherently less exciting than those kinds of things. And then also, less of a surprise. This leaked at least a year ago. People knew this was coming. And I guess even if you didn't read a leak, you know, there was Resident Evil 2, 3, naturally 4 would come next. So what they do here is, to get you on the edge of your seat, to get you excited, start off with a release date. It worked on me. That you have my attention here. Still, overall, this trailer's a D. Street Fighter 6 had a great trailer. Ja. Guess when I gasped? Muss zustimmen. Yep, right here. That's it. What? The thing is, this sparks the imagination. And Ich hatte auch das auf Twitter gesehen, Leute haben das wohl verglichen, dass das tatsächlich die alten Stages sind. Also auch in der Umgebung, in der du dich da befindest und die Sachen, in denen du da langläufst. Das sind Hintergründe von alten Stages, die jetzt wohl in der Timeline quasi vorangeschritten sind. Und weil die Charaktere sind ja auch so ein bisschen gealtert. Scheinbar Haggard aus Final Fight ist tot. I don't know. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. in a way that's like, we already know. We are sure you can a box. I know what this mode is, and it is exactly what I want to do. You're exploring. Ja, Squall, das ist genau das, was ich. Zero und Code Veronica, das sind die beiden, wo ich sage, ein Remake würde gut tun. Zero hat coole Ideen. Die grundlegende Idee von Zero ist cool. Es müsste nur noch mal komplett überdacht werden und wahrscheinlich auch, es wäre vielleicht noch besser, die Menschen anzupassen, dass es nicht so zugleich wirkt und auch alles, was nach der Menschen kommt, müsste, glaube ich, nochmal komplett überarbeitet werden. Da finde ich, macht das Spiel nochmal so einen leichten Nosedive. Und Code Veronica generell überarbeiten, vielleicht auch nochmal die Lore so neu anpassen, auch an das, was jetzt so die anderen Spiele versuchen, dass man das versucht, vielleicht so ein bisschen unter einen Hut zu bringen oder so. Und natürlich auch vom Balancing her das ganze Spiel nochmal anpassen, dass du nicht einfach in Sackgassen geraten kannst. Gerade bei einem Spiel, das doch relativ lang ist und damals sogar auf 2 Discs ausgeliefert wurde. Plus einfach Bosskämpfe hat, die absolut scheiße designt sind. So diese Verfolgungsjagd vor Steve weg, wo du nur mit Speedrun-Techniken nicht getroffen werden kannst, ist halt echt ass. Also Metro City, which more than ever is just New York City, as a brawler that presumably you create. Imagine this guy in overalls and a cool space shirt, bro. Street Fighter 6 seems to be what is communicated through this trailer, a game that I will play for more than one weekend.
Yeah, I want to see. Look at this. I want to see this right here, right? This evil box person is beating someone up. We go up to that person like, do you want to brawl with me right now? And I want to fight you, and I'm gonna press triangle to throw a fireball. You heard that right. Downright right punch, if you must. Triangle? Yeah, buddy. For me, a person who has never been good at any fighting game. Me. It is so exciting to see some of the things that they're at least attempting to do with Street Fighter 6. And really, the trailer itself, in its edits, in its music and noise, just has more energy than anything else in this entire show. This is an A. And then, of course, Final Fantasy 16, which came as no surprise to me to see as this show. This was the easiest possible lock. After all, this game is coming out this fall, so... Ich find gut, wie er dieselbe Annahme hatte wie ich, wann das Spiel dann kommt. Ah, Dirk, moin. In Capcom gibt Street Fighter nicht Street Fighter Open World, aber einfach nur das ist auch, was ich gesagt habe. Das ist so, du hast halt mehr das Gefühl, dass es so eine stärkere Singleplayer-Komponente gibt. Und das ist halt genau wie Leute wie für ihn oder für mich dann auch interessanter. Die Vereinfachung von den Motion-Inputs, die Option, ich finde das nicht verkehrt, dass es irgendwie da ist, aber es scheint halt sehr was heißt halbherzig, aber es scheint halt so Probleme zu geben, dass du dann, außer es lässt sich irgendwie lösen, und sie haben es bisher nicht gezeigt mit dem Control-Scheme, dass du sehr wenig Kontrolle über den Charakter hast und eben die Auto-Kombos sich dann auch aussuchen, ob du jetzt gerade einen Kick oder einen Punch beispielsweise machst. Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass du das Spiel gar nicht richtig lernst damit. So, keine Motion-Inputs benutzen zu müssen, damit du dich mehr auf die fundamentalen Eigenschaften konzentrieren kannst, finde ich für mich auch ehrlich gesagt eine ganz coole Idee. Aber wenn das eigentlich Interessante an einem Fighting-Game, eben die Entscheidungen, ne, und die Mind-Games, wenn das dadurch so rausfällt oder eben gebrochen ist, das ist das Problem eher. Aber ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht zeigen sie noch mal was davon oder ändern es nochmal. I don't know. That's later than I expected. Das meine ich, wenn man noch nie ein Kyle Bosman Video gesehen hat, das ist der aktuell von ihm eingeführte Running Gag, den besten Zeitpunkt in jedem Video zu finden, um das Honk-Noise, also ne, so ein Autohupe einzubauen. Deswegen, that's later than I expect. Das war so, ich weiß, es ist blöd, einen Witz zu erklären, aber es ist so, that's later than I expected, bezieht sich auf das Final Fantasy 16 Ding, als auch wie spät die Autohupe dieses Mal in der Folge eingebaut ist. Ich will einfach nur Leuten Kyle Bosman empfehlen. Yo, Mickey, was geht? So yeah, if your release date is not good news, you can stick it right there at the end of your trailer. This is Final Fantasy 16's second trailer. And it's not better than the first one. This is also not a very good trailer. It does the RPG trailer thing where it just kind of seemingly randomly selects some lines that have nothing to do with the action that's taking place. That we may bring an end to the strife and found a new order to see us unto tomorrow. I'd say as a trailer, it never really finds its footing. It seems like the editor is simply selecting the most exciting shots they can find without any real continuity or sense between it. There's this 30-second chunk that feels like if you just go to YouTube and type like Final Fantasy VIII all summons, it's 30 seconds of that flashy, flash. But like, what's the game here, brother? So by the time the trailer did end, at that point, I was no longer surprised to see summer 2023. Because the trailer that was presented did not show a game that's coming out in a few months. It showed a little bit of a game. And so really, I think the meaning of this trailer, the purpose of the trailer, is just, it was all just a very nice way of saying summer 2023. D+. Then combining all three trailers, we have a final grade of Dad+. Congrats, PlayStation. And before we go, I did want to make it clear that E3 season this year is 2 more shows. This is not Ubisoft and EA and Square Enix and Nintendo. It is
Next Thursday, June 9th, that's Jeff Keighley producing the Summer Game Fest show. Die That'll nicht obviously be the E3. subject of next week's delayed input. And then Sunday, June 12th, the Xbox Plus Bethesda Games Showcase. By the way, I bet Plus Bethesda gets one more year. Next year, it's just Xbox. You're Xbox now, Bethesda. Get used to it. And also, before we go, to be clear, I did like today's State of Play show. There were moments where I felt something close to giddiness, which is, you know, E3 is not the same, life is not the same, but this was nice. It was nice, which is something, man. That is delayed input for this week. Thank you for watching. Der wahre Content ist eigentlich das After-Credit-Segment. Welcome to Basic Takes State of Play. Even for a second. That's Ashley. That's the president's daughter. State of Play returns. Look at this. Keely's got his paw prints everywhere. Let's see how special you are. Oh, is this VR? Yeah, they know what they're doing. Step on me, mommy. I'm Ben McCaw, narrative director at Gorilla. Yeah, more like macaw. Well, I did not see that coming. I hope there's a side quest where you're drinking milk out of a little dish. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. Whoa, Dead Space called. Oh, it's from the creator of Dead Space? All right. Is it Josh Duhamel? It is? It looks like him. It is. IGN said so? Hell yeah. My eye? It's not pink eye, but it is infected. No, I got eye drops with antibiotics in them. 2 weeks. Hell yeah. I'm going to miss them. Press R2 to hold hands? Trust me, dude. Don't. Street Fighter 6. Yeah, they changed the logo. It's a 6 and a 6. That fucking owns. I unite the dominants. 2 naked backs. I see 2 naked backs. 2 naked backs. I see 2 naked backs. They probably just had sex, cause there's 2 naked backs. Imagine a Final Fantasy character having a mature sexual relationship that's probably a little healthy. I can't even imagine that. One time Cloud and Tifa have sex in the like grass and rocks beneath the airship, and then they show up and like, people are like, what did you do? And I wonder if they'll do that in the remake, or if it's like, I don't know, is air an option now? Whichever you choose, I just don't think it'll be as slick as, you know, just 2 little naked backs. This seems like a nice way to portray this kind of relationship. Ich habe keine Ahnung, wie das für Leute ist, deren Humor das nicht genau ist. Oder die halt mit Bosman nicht vertraut sind. Wie gesagt, ich kann einfach nur noch mal Kyle Bosman als Kanal einfach nur sehr empfehlen. Ich meine, ich guck halt den Kram seit die späten Jahre von Game Trailers. So. Das ist ehrlich der einzige Grund, warum ich wieder angefangen habe, Game Trailers zu gucken, waren die Final Bossman-Segmente. Und für mich eigentlich mit der einzige Grund, Easy Allies wirklich zu gucken, war auch Kyle Bosman. Deswegen, das Ende ging etwas zu leicht. Ich meine, ich glaube, das ist halt auch einfach Teil des Gags davon. Ich mag halt diese, also fast schon gefühlt improvisierten Segmente, die aber trotzdem definitiv geskriptet sind. Aber es ist halt so eine ganz eigene Art von Takes auf solche Events, die ich halt sonst nirgendwo bekomme. Und dann eben mit dieser ganz eigenen Art des Humors oder beziehungsweise halt so total dämliche In-Jokes, wie eben die Autohupe. Das ist halt der Scheiß, der